Eno ye Salam TV. First of all, allow me first acknowledge an honorable invitation from Tropical Bank and to acknowledge it to this business clinic. It's similar to what we had with the lawyers. They called it the Legal Aid Clinic. And it's an honor to share with you a few areas of interest, and then we swing into the prayer, inshallah ta'ala, which are directed in our lines of business. What I'm going to share with you is very concise and precise. Within 10 minutes, I'll be off the podium, inshallah, to allow other aspects to take root, inshallah. What we are going to look at in this 10 minutes is about institutional and personal growth in lines of business, and what we look at it in lines of faith, inshallah, briefly. And this will translate into individual growth and then institutional growth, inshallah ta'ala. Some of the few soft approaches to life, bi'idhnillah. First of all, I acknowledge the services of Tropical Bank Uganda to the Ugandans and helping them build economic empires. In the process, some of them are able to establish oligopolistic walls in their enterprises. But in this way, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for this wonderful platform. First of all, we acknowledge that we are still alive and kicking, and we acknowledge the fact that He has allowed us to witness today. You know, sometimes you may not be able to see this, but when you're alive and you see your colleague is bedridden, they are struggling with cancer and the likes, then you come to acknowledge the favors of the Almighty. Allah says, "Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab." The creation of the skies and the earth and the alteration of the days and the night is a sign for those of sound intellect. As time progresses, others are living, and for us, we are still alive and kicking. So we thank the Almighty for that. So allow me share with you the following as some of the important factors for individual growth and institutional growth. Number one, for individual and institutional growth, for someone to be able to grow faster, I'm talking about things that accelerate growth in lines of business and on an individual basis, as we see it in the Holy Quran and also in the world of secular. Number one, manufacturing a stack of social capital. We are living in a world where every other individual would wish to expedite their business in terms of growth. But some people are seated there. You're sitting with someone who has the keys to your victory. You're sitting with someone whom you don't know can just make a single call and everything changes in a minute. So that one should actually tell us how to associate with people, and that translates into, in emotional intelligence, they call it social quotient, the ability of an individual to manufacture a circle of friends that can help them grow in lines of business and other aspects of life. So that's pretty important for any person to grow and institutions to grow, because as institutions, we capitalize on clients. The number two that is also very important in lines of growth is that we need to embrace the concept of giving a hand to others. And that one comes at a cost of helping each other. The Prophet ﷺ says, "Kana Allahu fi awni al-abdi ma kana al-abdi fi awni akhi." The Almighty can never stop assisting a worshipper for as long as that person continues assisting fellow human beings. It's one of the best of ways for you to accelerate growth. And in that way, we provide a hand or a platform upon which others can capitalize to build economic empires without feeling threatened in any way or whatsoever. And that Imam Shafi'i says, do not become triumphant in every other aspect of life. He says, sometimes winning the hearts of people is far better than winning the arguments. And he adds, he says, criticize the speaker or the speech, but respect the speaker. And he adds, and also he says that sometimes winning the hearts is far better than anything you can ever imagine. And he says our intention in the world is to wipe out the disease and not the patient. So give a hand where you can. Second last, embracing challenges in life. The world was designed like that. It has no straight formula. As you're planning this, the Almighty brings this. For us in Islam, they say, "Iyamsaskum karhu faqad massal qawma karhum mithlu wa tilka al-ayyamu nudawinuha bayna an-nas." Today you have a good day, the next day you will have it rough. So if you get bad days and good days, that's the true definition of the world where we are. So we thank the Almighty. On this quote, Martin Luther King said that the ultimate strength of a man is not measured from where he stands in a moment of comfort, but where they stand in times of challenge and controversy.
So we need to embrace challenges as and when they come. And to the staffs, that should translate into how we deal with people. And this comes at risk management skills. How do you manage fears? You know, the other side of the coin is where our success is. One speaker said, he said, if we are able to overcome fears, we stand better chances of succeeding in our businesses and in our personal lives. Akhiran, as I conclude, brothers and sisters, for the interest of time, allow me also let you understand the concept of, this is an entrepreneurial concept in business, that's testing limits. Entrepreneurship, they call it testing limits, trying out new things. In the world of technology and innovations, there are quite a number of things that have changed and have come on board. As a person, as you're growing up as an individual, try as much as you can to be innovative, to come out with new things. I put up a post in 2013 when I was pretty young, winding up with my high school, and I said, I won't be convinced with technology until I can download food. I thought it was far, 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 far from reality. Nowadays, you can easily download food, and everything can be gotten at the comfort of your home. So what does it mean? Testing limits means trying out new things and pushing yourself as much as you can as an individual. And for us in Islam, we say we take risks. We either fly or cry. And that speaks louder volumes. And lastly, maybe second to the very last, is the concept of the moral fiber. You will never be able to go far if you don't have discipline. And for us in Islam, they say, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. You are the best of creation, generation that was pulled out of humanity to command that which is good and prohibit that which is evil. So what does it mean? Capitalize on your moral decency to get where you would wish to go. Sometimes I attended an interview somewhere, and the HR did something that surprised me. She sat there like a normal person waiting for the people who were coming for the interview. So she sat there waiting for people to come and only noticing those who are greeting her and not seeing those who are decent enough to say hello. Simple as that. So she waited for all of them to get inside. And surprisingly, out of 10 people, only 3 people greeted her. And she said, we are going to re-advertise again. If they cannot greet the people they have found, will they greet our clients? So moral fiber is very important, and therefore I encourage you to embrace that, especially maybe next time when we come, we may discuss that under business ethics, to be ethical in business. Before you ask for a business from a client, we need to embrace how we speak to people. Even when you're marketing the business itself. I saw one of the international companies, I won't mention the name, that had shares that were selling like a hot cake. But one of the shareholders who had the highest number of shares was invited on an interview like this to explain what is bringing about these amazing profits that are emerging out of selling shares. And he said, surprisingly, he said, we are so delighted to have made amazing profits out of this crap. And then the share capital on international market kept dripping down. And then people say, if they are selling something better, why would he term it as scrap? And only that led to the collapse of the company. I won't mention the name for purposes of business ethics. So I invite you, colleagues, friends, and buddies, to embrace the concept of moral fiber and to try as much as you can to be an example to the society where we are, and to try as much as we can to become an inspiration to the young generation. Also very important, Martin Luther King said, the major problem we have in society today is not the existing evil, but the silence of the good ones who would have mentioned something for a moral case to be done. So be that person, brothers and sisters. And as I leave the podium, capitalize on skills and competencies as an individual. Grow yourself. Take care of your mental health as an individual. Try as much as you can as an individual, as you're living with each other. Brand yourself. Become a better you every other single day. Do not try to compete with people. Yes, the cutthroat competition in business is necessary for purposes of growth, but as an individual, brand yourself. Sometimes you need to compete with yourself to remove the fears in you, to stop looking down on yourself, to try out new things. That's how we grow as humans, and that is very, very extremely important. I wanted to borrow some words from one of the former presidents of Coca-Cola. He was invited on a business summit like this, and he said, actually for us, we are not competing with our competitors. In fact, we are competing with ourselves. And he brought new ideas. He said, in fact, for us, what we want as Century Bottling Company,
We want to have an environment where every time a person would wish to quench their thirst, our drink is right there. And that gave birth to products like Minute Maid, gave birth to products like water. Now they have Renzori. It gave birth to products like other brands of Coca-Cola that you know. That comes at a cost of being creative and thinking outside the box. That competition may not necessarily be between you and your competitor, but between you and yourself. So I would wish to thank you for this wonderful platform, but I encourage you as much as you can to push yourself. Sometimes stress is the fertilizer of creativity and growth for an individual. I thank you so very much. It has been an honor and a pleasure. We can now humble ourselves for a word of prayer for the interest of time, because I know we have a lot to share in lines of business with others, and I don't want to become the major subject of debate. So we can humble ourselves for a word of prayer. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا قبل الموت. Oh Allah, we thank you for this beautiful day. We thank you for Tropical Bank Uganda. We thank you for our staffs, and also we thank you for our clients. As we are assembled before you, the Almighty, we hand over Tropical Bank into your able hands, and we ask you to grant us a thriving progress in our businesses. May you grant us individual growth and grant us every reason to smile. As we are seated here, some are stressed, puzzled, perplexed, and their hearts are full of depression. We ask you to grant them peace, tranquility, understanding, and tolerance in our own personal lives. As we continue to live our Lord, may you continue to guide our path and protect us from pandemic and endemic diseases. Our Lord, we are humbly before you. We acknowledge our sins as individuals. We seek your forgiveness, and we ask you to keep us blessed at all times. May you protect us from the conspiracy of our enemies, those who are planning and plotting against us. I thank you, and may the Almighty bless you. I had forgotten, they told me to feature in Luga Flow as well. Naye tumwebaza Allah tuwadde omukisa guno okusinkanako wano ne Tropical Bank. Ba clients baffe mwenna tusaba Katonda buli omu amumalire gy'avudde. Obugambo obwo bwe tugabanye tusaba Mukama Katonda atufule ba mukisa buli omu waali ate era atugulirewo emiryango gy'obugabirizi. By names, I'm Osama Samra Semanda. Personally, I work with National Water and Storage Services. Currently, I'm the manager, Nakasero Service Center, and also work with Alwas Charity Foundation as a programs director. And equally, what I'm proud of, I'm an imam at Masjid Barida, Rubowa. I thank you, and until we meet again, inshallah, by the will of the Almighty, God bless you and bless Tropical Bank. I thank you. Religious leaders, government officials, our dearest customers, I would like to use this opportunity to greet you in one of the most humblest and noble way of greeting, which is Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, which is emirembe gibeere nammwe bannaffe aba faith endala ab'enzikiriza endala ti buli wamu kibeerawo ekya salaamu. Amannya agange yenze Yunus Babuwaire nga nze akulira ebya business mu Tropical Bank. In other words, I'm the head of business. Ndi musanyufu nnyo okuba nammwe n'okubalaba ku bakasitoma baffe. Mu bakasitoma baffe mulimuuko n'emikwano gyaffe, mulimuuko n'abasomesa baffe. Njagala kutwala mukisa guno Mr. Maseruka abantu obawuubireko ku yes, oyo omu ku basomesa bange abansomesa. Nasomera Kawempe Muslim, naye alina ne business endala z'akola. Tugenda kuyitako waneeno mu gyenvudde wa Tropical Bank. The reason why we are here is first of all, this month has been a customer service month internationally. Era Tropical Bank mubadde mugiraba ebadde ekola activities nyingi mu customer service week. Tulina tubadde tuwa charity, tukyalidde ku bakasitoma baffe,
tusponsorinze amasomero activities, tugenzeeko mu malwaliro okulaba abalwadde n'okuwaayo ke tusobola okuwaayo. Tusobodde okukola ebintu bingi mu mwezi guno nga tugezaako okuddiza eri bakasitoma baffe. Era kino kye tuli mu kukola kati ye climax oba enkomerero y'ebimu ge tubadde tukola mu mwezi guno okugezaako connectinga ne bakasitoma baffe. Nga bwe mumanyi nti Tropical Bank emaze ebbanga lingi mu Uganda, yatandika mu 1973 wakati w'omukwano omulungi ennyo ogwa gavumenti bbiri, gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya Libya. So era nekitegeeza nti ba shareholders baffe bali babiri, gavumenti ya Uganda ne gavumenti ya Libya beo ba nanyini Tropical Bank. Mr. Kasiri nyambaako ofutire kuwa PowerPoint. So ba shareholders baffe be babiri, the owners of Tropical Bank are two very solid institutions, the government of Libya and the government of Uganda. And the government of Libya through the Libyan Foreign Bank. So, like I said, we started in 1973. Along the way, we were a Libyan Arab Uganda Bank. Netuchusa Amanya, we rebranded in 1994 and became Tropical Bank Africa Limited. Mu 2006, netudamu ku rebrandinga, netufuka Tropical Bank Limited. So our vision is to be the preferred Ugandan financial solutions provider, and we really want to drive efficiency and effectiveness in our dealings with the different stakeholders. Tropical Bank eriemu ku subsidiaries za Libyan Foreign Bank enyingi ennyo eziri mu nsi zisuuka mu 5. Era tuli mu nsi 28. But has subsidiaries, there are 28. Ezimu zezo zetulazaawo British Arab Commercial Bank, North African International Bank, Arab Turkish Bank, zonna ezo zezimu ku foreign investments za Libyan Foreign Bank. Era tulina ba shareholders bebamu era naffe tuli part of it. Now ekirala nti nga bwe mubadde mumanyi nti bank okuva lwe yatandika eyambye abasuubuzi bangi, eyambye okulaakulanya education sector. Sijja kwogera ku ngeri some of the universities in Uganda started and how the bank supported them. Bw'ogenda mu manufacturing notunuulira abasuubuzi abasinga okuba mu manufacturing nabo bajja kugamba nti at least Tropical Bank enawe yabayambirako. Bw'otunuulira abantu abali mu trade and all the other areas. So along the way bank yafunamuuko ebizibu along the way. Mumanyi ebiseera Libya we yafunira obuzibu nti waliwoko generally obuzibu mu investments eza Libya across the world. But the important thing is that the bank was able to navigate through. And I would like to take this opportunity to thank you, our customers, who were with us during those trying moments. We really want to appreciate, and I would like us to clap for our customers for staying with us during those trying moments. Emyaka egiyise almost nga 10 tegibadde myangu eri Tropical Bank, naye ne organization zonna ezalinamu ownership from Libyan Foreign Bank naye and Libya basically mumanyi companies endala UTL, National Housing, ani bintu bingi nnyo eyo yonna biri owned by where investments former Gaddafi, Colonel Gaddafi had made and others. There are very many investments, oil, Libya and so on. So zafunamu obuzibu, but you stood with us and we were able to come out of that. The good news we have is that as a bank, we are fully capitalized, very well capitalized beyond even the regulatory requirements of Bank of Uganda.
ekyo ekintu kikulu nnyo nti capital gwe tulina tumala asukka ne Bank of Uganda gwe yeetaaga era tuli open for business, reopened for more business. Waliwo omuntu ayinza okubuuza nti ekintu ekyo kigasa ki ekiri awo. Mu mateeka ga banking kirina impact y'amaanyi nti osobola kugaba ssente mmeka zisinziira ku capital gw'olina. Tosobola kugaba more than 25% of your capital to one individual. Mulimu n'ebirala bingi nnyo, so bank buli lwebanga eri fully capitalized kiri very important. Ekirala twagala okubeebaza nti tubadde profitable for the past 3 consecutive years. Jukira twali profitable for a long period of time, naye awo banko yafuna ebizibu awo nekolamu ne losses. Naye ne musigala naffe ne tuyitamu eyo period, kati bank yatereera ezeewo in terms of profitability, which is very important as well. At some moment, distribution channels zaffe zakenderamu, branches, but now in the new strategic plan, tugenda kuddamu okugula more branches tusobole okuba servinga across the entire network. Because wano we tuli, in terms of number of branches, despite, of course, we are also on the digital platforms with Twina agent banking in all parts of the country, and but we are going to open 10 more new branches to be able to increase our outreach in all regions of the country. So by 2028, we shall have another, at least 10 other branches. At the same time, we are concluding Islamic banking. Muzimu ku requirements ezaali enzibu nnyo kubeera nga tulina Sharia board. Mumanyi bulungi obuzibu obuli mu Uganda when it comes to having people who are both Sharia compliant in terms of education and also sexual education. Abasinga tuli side emu, either oli eno oba oli eno. Kizibu okufuna experts abayi. So we struggled a little bit, era kwemu kwe twafunye. Some of them are not Ugandans, but they know the Ugandan market and in the African market. So Bank of Uganda approved our Sharia board. So Islamic banking is officially going to start because we already have our products along the way that are ready. So tukyamaliriza just the formal process so that this year we launch publicly Islamic banking. But already in existence we have products that are compliant, that are not contradictory to Islamic banking. So so with that, at least njagala era kuddamu kwebaza bakasitoma baffe okutubeererawo. Tekibadde kyangu mweno period. We know there are issues that we've had, and mu customer service month eno twakoze suggestion box ku branches zaffe ne batubuulira ebimu ku bizibu bakasitoma. Twalina ne suggestion box, twabadde ne emails, whatsapps ze twaweereza, just bakasitoma batubuulire ku what problems and challenges they are facing. Ne mutubuulira ebintu bingi era tulina solutions ze tugenda obikolera. Ebimu bibaddeko about the branch network, about the stability of internet banking and mobile banking. Ne kubaako ba agents nti mu branch mu regions ezimu nga tebamala, ne mubaamu abakola TTs nti waliwo a few issues, some at times like would delay and so on. Katubifunye byonna era we are going to share with you some of the packages. Abalina amasomero ne mutubuulira what we can do to make it better in terms of our offering. Waliwo abalina amasomero malungi, gakola bulungi, gabankinga bulungi, naye bwe bituuka ku bintu nga security bo tebalina mataka oba kikya kubawa. What solutions can you do? Tulina package ze tukoze around that. Amasomero ennaku zino gajja, business zijja, tufuna ebizibu. How can we safeguard you? Tulina solutions around that. Abantu abamu mukolagana ne government in one way or the other to do as contractors. So tulina products ze tukoze around contract financing, invoice discounting, etc. Byonna tugenda bibayitiramu
eno slide sigenda gimalako nnyo budde, just it was to show how we are standing as the economy. Thank God, in terms of inflation yasse wansi. The government has been able to manage the inflation. And the central bank, we are also seeing it reducing the central bank rate. Lwaki central bank rate very important, nti bwekendeerako kiba kitegeeza nti naffe nga institutions, financial institutions, babanga batuwadde direction nti kati generally banking namwe mukoleki museku interest rates. Unfortunately, tutunuyamu ku treasury bills and bonds ziliko waggulu in terms of percentage. Kiba kitegeeza nti government esobola okwewola mu banks at 14%. So government weba yewoze mu public at 14%, so ngate ne bank naye nyine eri muku, you are competing, in other words would be competing. So interest rate y'abantu kina impact ku interest rate y'abantu nti eyinza obutakka nnyo because government is also mobilizing more deposits. So bwe tubiraba bwe biti mu mawulire mu biki mumanye nti birina engeri gye bitukwatako. That's why I wanted slightly talk about it. The GDP is growing well. The government has been able to revive growth in terms of GDP. Ne somehow dollar ebadde shilling ebadde a little bit stable. Bobo tunuulidde mu bobo, don't know whether tunuulidde mu budget gye basomye, there are some of the areas where government has put focus. Why this is important is for you is to align in terms of business. How do you diversify to tap into some of these key areas that are a focus for government? Mumanyi bulungi nti bali mu kuzimba, government efocuses nnyo mu nguudo. There is agribusiness, there is a focus there, power and infrastructure, oil and gas. And in power and infrastructure, mulaba some of the areas where government is trying to prioritize. There are dams to be built, there are energy projects to be done. You've heard about housing for our forces. So those of you who have connections, you should be thinking of how I can supply. If I don't get the contract, how can I supply the supplier or be a subcontractor? You've heard about roads they are going to construct and so on. So for us as Tropical Bank, we come in to provide some of the enablers. Abantu abagenda ofuna contracts, mujja kwetaaga okubiddinga for these contracts. We can give bid bonds, performance guarantees, advance payment guarantees and retention guarantees. Bagenda okugula ebintu wabweru wa Uganda naye nga mwetaaga letters of credit, ebyo tusobola bikola, ebya import, export, trade loans, oba mulina bwe musupplyinga nga mwagala kufunayo ku kasente musobole okusupplyinga, oba mwasupplyinze edda mulinda payment, tusobola okuwa ku sente n'ozikozesa n'otusasula nga bakusasudde. And it is unsecured by the way. Bajja kubayitiramu details of some of those. And supplier financing. So saagala nnyo kutwala budde kwogera bingi nnyo on that, but I just wanted to share for you some of the opportunities that existing. And I will just go through this slide. For example, mu trade finance, mu invoice discounting, nga banka tusobola okuwa abantu million paka 2 unsecured. If you are supplying any of those, if you have a contract to supply, a reputable institution or government institution or a multinational, nga wa supply nze olinda bulinzi sente bakusasule. So you can come, no tuwa invoices zo ne tukuwa up to 200 million unsecured. But also, so anokuwa ngo yagala kola contract financing, we can finance up to 70% of the contract value. Terinaako maximum amount, kisinzira ku wajja ogenda ofuna. Sometimes we want advance payment guarantees. We can provide them bid securities, unsecured up to 500 million.
and so on, and there is quick processing. Now, under the oil and gas opportunities, mumanyi nti Uganda yazuula nti erina amafuta, so there will be opportunities for all of us to tap into, both upstream and downstream. Hoima bali mu kuzimba, there will be airports, there is that crude pipeline, again ogenda paka mu the other East African countries. There are so many things that are coming. It's a $15 billion investment. So tulina okunoonya engeri gye tutaapingamu fenga business community along the way. So what it calls for you is sometimes you need to do some joint ventures. Olina okumanya logistical needs ki ezeetaagisa, weetegese otya okutuuka kweyo okutaapingamu ezo opportunities. So nga banka again tutunuulidde nkola ki gye tusobola okuyambako bakasitoma baffe abali mu manufacturing, abali mu trade, nti waliwo kye tuyita ecosystem financing that will enable customers be able to complete the value chain. Nga tumumanyi nti abamu mu manufacturing, naye manufacturing waliwo amusupplying raw materials. So as a bank, we can be able to give you to give money to your suppliers so that they can supply you. Kuba tumanyi gwe agenda obasasula, kasitoma ng'ojja basasulira mu Tropical Bank. So that supplier financing tugigaba ne basobola okwincreasinga supply to you. In terms of abali mu manufacturing, waliwo abantu abadistributing ebintu byemukoze. So ababidistributing obitambuza mu gundi mu butale mu kikuubo baani nabo tusobola oba financinga basobole okubanga bagula ebintu bingi, bakugulako ebintu bingi bwoba manufacturer. Then ne tugenda wansi pa ku muntu alina edduuka lye naawe agenda okugula ku edduuka. So nga Tropical Bank eno model tugitandise era beemu kwegenda tuyamba nti mwenna abali mu room mubeere connected. Bw'oba gwe manufacturer tusobola gwe mwennyini okuwa sente, obagula equipment, obagula raw materials, naye nakusupplying raw materials tusobola omuwa sente increasing how much is supplies to you. Naye naba off-take abo nabo tusobola obawa sente n'omuntu sekinnoomu. So ne tubanga value chain ya business yonna tugimazeeyo. The other sector that is very critical is agribusiness, ebyobulimi, naye naddala ebyobusuubuzi bw'obulimi ne agro-processing. Eyo area nayo government egitaddemu amaanyi, naye internationally waliwo food crisis internationally and the demand is going to be high. Aye mukimanyi bulungi tulina weather ennungi mu Uganda, but I can tell you nti because tetutaddemu technology mu kulima kwaffe tetuli benefitinze nnyo. Countries like Netherlands, they are smaller than Lake Victoria, but they are, I think, the second biggest exporter of food in the world because of technology ne agribusiness. So abantu abali mu byobulimi tuyingira mu ne bw'owaagala kugula fertilizers at agri input suppliers. Bw'oba farmer gwe mwennyini, we know you need cash flow, and the people who are transporting, which we support in terms of buying tractors, buying things like the vehicles, lorries that you will need, trailers that you will need to transport. The people who are processing in terms of asset acquisition, working capital, and the retailers who are and wholesalers and exporters. All those tutaddeyo products ezigenda okubayamba. Without wasting a lot of time, I would like to invite Jamil, if you are nearby, just to take people through one critical thing. What was sente government zeyateeka mu banks ze bayita agricultural credit facility. Bazigabira ku rate ya wansi naye uptake ebadde ntono mu for one reason or the other. One of the reasons is abantu tebatusomesa sente zino oziqualifyingira otya,
kyetaagisa ki ate nga abalala bali muzitwala ate nga abamu tebalina qualification mweze mulina. So twagenza okulaba nga it is important mmwe nga bakasitoma baffe tubabuulireko ku eyo SCF, how you can benefit from SCF. So Jamil, in just 10 minutes, if you can just come and take people quickly through SCF. At the same time, you also take people through basics about Islamic banking. Jamil is our manager corporate, and also Islamic banking will be in his docket. Just I will recommend Islamic banking so that you prepare, because waliwo abalowooza nti Islamic banking sente za charity. Abawarabu bagabudde. No, it is real business. So it's a business model. Aja kujinyonyolako. Era tujja kusaba nga nvaawo waggulu abakasitoma baffe bambi mugumiikirizeemuuko ngeri gye mwatuyambye okujja olwaleero. Tusaba mutuweemuuko akadde kano tubayiteeko mu buno naye ku end temutulekera lunch. To this breakfast meeting, we really appreciate. Thank you so much for sparing your precious time to be with us here. You have a lot of engagements, a lot of activities. However, you decided to come and be with us today. We really appreciate. We don't take it for granted. I want to thank Yunus for the wonderful presentation that he has done. My name is Jamil Undiang. I'm a manager corporate. I'm going to quickly go through one of the very important products that Tropical Bank has, which was set up by government as he advised you. We call this Agricultural Credit Facility, SCF. You know Uganda is known for agriculture. Our backbone is agriculture. And about 72% of the population are engaged in agriculture. Agriculture contributes 24% of our GDP. It is in the third position. The first sector that contributes to our GDP is services, followed by manufacturing and the construction. Agriculture is the third. So it's really a very important sector for the economy, because 35% of the imports are from agriculture. Therefore, we can't avoid agriculture. We need food. At anywhere in our businesses, somewhere, somehow, our businesses touch into agriculture. So there is no way we can avoid it. That's why government came up to see how they can promote the backbone of the country. But before I dive into the presentation, I want to recognize everyone who's present in your dignities. We have very important people here. We even have the representative of our Kabaka, Haj Magala in Butambala. He's here with us. When you see him here, we have our Kabaka of Uganda, Ronald Mwenda Mutebi, and the rest of the customers, the rest of the individuals. I do recognize you. Let us share. You see, this is also an opportunity to get more clients for your business. There are different businesses here, schools, there are companies. For example, we have the Intake group of companies, we have the Mandela group, we have the Yuga Chic, we have so many other companies here. So let us share and get more companies. Honorable Sarah Mongenkong, I recognize your presence. Thank you so much for coming. Without wasting time, government put there this product, SCF. We normally call it SCF. It is a fund from government, but this money is disseminated to you, or is given to you, our customers, through Bank of Uganda and your commercial banks where you bank. Tropical is one of them. It is basically to commercialize, to see how you can commercialize
agriculture. Our agriculture mainly lies so much on subsistence, but government said no, we have to bring out this arrangement to support our citizens to commercialize, add value, for example, to the activities, economic activities in agriculture. We give money, all this money is given out at a very good rate, a very, very good rate of 12%. 12% per annum, not per month, meaning that is 1% per month, if I'm to convert it into monthly. And the rest of the other fees don't go above 0.5%. The loan processing fees that we all know, those who have borrowed, they don't exceed 0.5%. Therefore, it is available if you are engaged in any agriculture-based activity. Not farming alone, but it can be even agro-processing. For example, bakery is part of agro-processing. Maize milling, buy and selling produce, even the real farming, for example, rearing animals. You want to buy machinery. In your businesses, many of you, I know, have farms aside. All of us, we want to have a farm somewhere, maybe where we retire from. So you can think of this funding, which is available at a flexible rate. The period you can repay it up to 8 years. And they can give you grace period of up to 3 years. You can imagine. So it's a very good component. It's available in Tropical Bank. For you, what you need is to become a customer to Tropical Bank. And approach us, we shall give you more details. I want to go to the next, maybe just to give you a quick highlight into the eligible projects. If you want to acquire machinery like tractors, equipment, as I said, you want to add value to your crops, you want to process milk, you want to process rice, you want to process maize milling and all that, you qualify. Agro-processing, as I said, buying milling machines. Then there is post-harvest handling, buying silos. You want to put up warehouses, storage facilities, silos, and so on. You want to open your land and start carrying out agriculture, valley dams, paddocking. You want to buy pesticides, seedlings, animals, and working capital. All those qualify. And those who qualify, both individual, if you are doing it on an individual basis, group, companies, circles, and so on. I gave you a quick highlight about the futures. The maximum loan amount is 2.1, but this can be lifted, 2.1 billion, but it can be lifted up to about 10 billion, depending on the nature of the project. Maximum period 8 years, grace period 3 years, rate is 12%, and fees don't exceed 0.5%. I'm going to take you quickly in the highlights about Islamic banking. Many of you perceive Tropical Bank to be a Muslim bank, although we are a commercial bank that serves all types of customers. So Tropical Bank has been very, very key in advocating for Islamic banking in the country. We started the journey around 2014. We trained the staff who are available. I'm one of the staff that were trained. We were sponsored to go to Turkey, Malaysia, Bahrain, South Africa to benchmark on how Islamic banking works.
Islamic banking is the nature of business. It's just a business which can be enjoyed by everyone, not only Muslims. Because if a Muslim puts up a shop, it's not only, it doesn't benefit only Muslims. It's just a business. Even a non-Muslim can set up, can operate an Islamic banking bank, can set up an Islamic banking bank, as long as you follow the principles of Sharia. When we say Sharia, we are not saying we are going to introduce cutting hands, caning people, and all that, as you know them, terrorism in the economy. Sharia is simply, the Sharia of Islamic banking is to lend and save money without interest. However, we consider what we call profit and also share losses. Where there is a loss, we share it. Where there is a profit, we share it. So it works on the principle of profit and loss sharing. That's it. At the moment, we are happy that our central bank, which is Bank of Uganda, approved the Sharia advisors. Islamic banking gist is on the Sharia advisors. You cannot offer Islamic banking without people to guide you that what you are doing is really Sharia compliant. So the key issue is Sharia. Therefore, we are done with that. We have our Sharia advisors already approved. Now, currently, the next step that we are going for is to align ourselves internally and then start serving you. We get the final license from the Central Bank, Bank of Uganda, and start serving you. So anytime, our timeline is this year. Before we end the year, the next 2 months, we want to ensure that we launch, inshallah. If we fail, it will be early next year, but our target is this year. So we have progressed very well, and I want to call upon all of you to be more patient, to go out there and become our advocates. We are really still on that issue, and we shall serve you with the best Islamic banking in the country. Because we have specialists, we have people who are knowledgeable, and we want to grow together. We want to grow together. I don't want to exceed this point because of, in the interest of time. In case you need more details, we are available. I myself am always available at the head office to give you any information that you need about Islamic banking. But as I said, it's not a service for only Muslims, but for all customers. However, it follows the principles of Sharia that say, let's share the profits and losses. That's it. I want to thank you so much for listening to me. Bakade bangi tuwala msizo mnundi omulala amanya okugaddamu Ronald Serunkuma era nga nkolanga manager SME ndoze erinnya mwemulidde Serunkuma Ronald. Ensonga lwaki ndizeemu abantu abasinga bamanyi nti Tropical Bank y'abasiraamu bokka. Ndoza nze ndi bujulizi Tropical Bank si y'abasiraamu bokka. Omuntu yenna asobola okutweyungako n'akola naffe emirimu bulungi nnyo. Ensonga ezindeese wano ziri nga 2 oba 3. Esooka ze wetulamu ndaba nga tulimu bulinga bufumbo. Obufumbo lwoza ffenna abali wano tuli bakulu kimala nti tubaddeko mu bufumbo. Obufumbo mbeeramu obufumbo tulimu Tropical nammwe bakasitoma baffe mubeeramu okuwuliziganya. Si bwe kiri baganda bange? Mubeeramu okuwuliziganya n'ensonga lwaki tubayise tuwuliziganye tubawulizeeko naffe. Watabawo okuwuliziganya obufumbo bukola ki? Mubeeramu okusonyiwagana. Si bwe kiri?
tukakasanga waliwo betukolanga si tebituukiridde bulungi naye mutusonyiyirayo ne musigala naffe biki ebirala ebibeera mu bufumbo bakadde bange alina microphone yawo atambuzeeko dakiika emu alina microphone twagala ku ufunawo seeka wali awo biki ebirala ebibeera mu bufumbo mwe mike okwerekereza nga naffe nammwe mwerekereza akadde kano ne mukatuwa olwaleero mumanyi betukola oba olya munabeera bambasadazi baffe eri abo abatasobodde kujja toyanza seeka omulala ofumba obeeramu sorry madamu Sarah Nkonge tweyanziza obugalo bw'abendiga bannaye okuteesa yensonga lwaki naffe tubayise twekube tukiriziganyako tuwuliziganye waliwo omulayina ofumba obeeramu ki ekirala love and sympathy so era ndooza naye mutuufu naffe okubalaga love tusobola kubeebaza kusinga ku wano ensonga lwaki naffe tusipeyalinza obudde buno tumanyi mulina ebyokukola bingi naye okubalaga nti tubaagala tubayise tubeereko nammwe amakya g'olwaleero oba oliawo nga mukama wange wagambye naffe tugenda kubaddizaako oba oliawo mubeera mundooza n'okuddiza si bwe kiri twala tubaddizeeko muleke ekyemesa naffe si bwe kiri bannange waliwo omulala alina oba tukome ku ekyo ate buli ayogera ndaba ddala nga alina experience emala mu bufumbo. Waalaikum salaam. Okutegeeragana bane mbakubireko mu ngalo aba contributing weewaawo sifa abali perfect ennyo nga Tropical Bank naye tubasaba mututegeere mumanye naffe oba oliawo obuzibu bye tuyitamu na nsonga lwaki tukola ebintu ebimu ngeri gye tubikolamu naye ng'ekisinga obukulu tweyanziza nnyo okujja kwammwe. Ekyokubiri kukireese ku podium wano kubayitiramu ku solutions zetulina. Ngenda kubayitiramu solutions za mirundi ebiri. Tulina wano abantu abali mu bizinesi y'amasomero si bwe kiri abalina amasomero tubonekako ku mikono. Tweyanziza mbakubireko mu ngalo abalina amasomero. Tulina bingi nnyo oba oliawo nga temunnabitegeera nako nti omuntu osobola okutwala sente mu banka nga tetukusabye na musingo ng'oba oliawo olina wagezaako emabegako eyo ne bagamba weetaaga omusingo naye ku developments eziriwo kati mu Tropical olina essomero lirina abaana jangu tukuwe sente paka ku miliyoni 5 nga tukusabye musingo gwonna. Of course not everyone will qualify for 500 million. Hajati nabyasimayirinze si buli omuntu ajja zitwala nga bwe tugambye obufumbo bulimu okutegeeragana sawa tutegeeraganire wano tujja kuwa sente okusinziira ku busobozi bwo. Enkola yaffe ya speed olina essomero nakati bwe tumaliriza wano jangu ngenda kuleka enamba yange oba jangu otwengeginge naffe otugambe nidiyo tumalako omwaka ndowooza si bwe kiri biki bye twetaaga kati school fee twetaaga kusasula emisaala twetaaga okugula kompyuta z'omwaka ogujja twetaaga ebintu bingi nnyo twetaaga okuzimba dormitories bane mujje mwogere naffe totawa nagenda wala wonna jangu gye tuli oba oliawo tusa ne message eno eri abalala abalina amasomero basobole okujja batwale sente zino tuzirina mu bungi bwazo aye tujja zikuba mu kaseera akatono ddala. Oluganda Madam Sarah Nkonge abuza interest rate tugenda byogerako byonna. Ekyokubiri ku kyemulabaawo kiyita asset financing. Olina essomero lyo oyagala bus oyagala coaster
jangu era oyogere naffe tujja kusupportinga oba olinako sente zotuwaako oba tolinaako byakutegeeragana nga tugambe tuli muki mu bufumbo mufumba tugambe tutegeeragana kati jangu oyogere naffe naye ng'osobola okugamba nti akambayeko ebitundu 2-3 kisiri eri ggwe tujja kutegeeragana tukuwe sente ezo ogule bbaasi eyo gyoyagala ogule kosita eyo gyoyagala oyinza n'okwagala okweriwadinga nga director nogamba dde nvuga nuwa kanyala vuga ya madamu Sarah Nkonge madamu Sarah Nkonge ayinza okuba nti ate yayagala mail oba mpenkoni jangu gye tuli era tujja kuwuliriza tukuwe sente ezo essomero lisasula empolampola mu kiseera ekigere okutakkiriza obudde era tulina kituyita project financing wetaaga kwongera kuzimba classroom blocks ogaziya lecture rooms oba oliawo abaana beeyongedde obungi bayinza okuba nti balina bakweyongera naye nga golabe bagenda kweyongera omwaka ogujja wakipulaninze ng'oyetaaga okwongeraho classroom blocks jangu gye tuli era tujja kwongeramu amaanyi kati tulina kyetuyita insurance premium financing abamu yinza okuba mwali mukiwuliddeko waliwo yakiwuliddeko kino insurance premium financing nina ekirabo kyo waliwo yakiwuliddeko iPhone yange nzirayo naye gyinza okugaba tewali yakiwuliddeko tulina enkola nga banka zimu ku developments eziri mu bank twasembeza insurance services nga tetwagala mugende kati mu insurance companies wabula byonna nga tuli number one stop center wojja n'okukola byonna banking, insurance, trade finance, forex byonna ng'obikolera mu center y'emu so twabasembereza zituyita insurance services bakadde bange nga oyinza okusalawo no insuring essomero lyo against risks tuli amasomero gatera okukwata emiriro gatera zitera okujja mubiwulira woba olina essomero oba ng'osuubira okukola essomero actually kino kikwatagana n'amasomero gokka wabula ne woba olina motokayo oba motoka zo oyagala zinswaringa jangu gye tuli tugenda kuyitiramu sobola biyitamu byonna olw'obudde tumanyi tulina okusaala jjuma olunaku olwaleero tulinayo nekyemisana kyammwe so sobola biyitamu byonna mu kaseera kano wabula jangu twogere at least mbabagulizaako nti tubikola bino ebya insurance jangu gye tuli tujja kubanga tukusupportinga oyinza n'okuba nga oli mu business ya trade maama wange ono musuubuzi oyinza okuba ina stoko naye nga weeraliikira ekiyinza omutuukako please come to us will still support you obeere nga webaka niwebaka bulungi totya nti ate bizinesi yange yinza okukwata omuliro bayinza okunziba ebintu bwe bityo si bwe kiri bannanga abasuubuzi mwetaaga insurance era ng'ebintu bino tubikolera ddala mu Tropical Bank waliwo kituyita school fees collection solution nazo weeziri kati omulembe gwa digital bakadde bange oba otwala omwana kusoma tokyetaaga kutwala school fees mu cash okusasula abalina amasomero nga temunakugulawo accounts zammwe mujje tubagulirewo accounts bino byonna bimu byenjogeddeko ojja kuba osobola okubyaccessinga waliwo kituyita school pay I understand most of you have heard about school pay eno enkola nayo ya mutimbagano toyetaaga genda ku ssomero okoleyo ki omwana musindike tomukwasa sente teeka sente ku mobile yo ziweereze ku account y'essomero zijja kutuuka instantly era n'essomero lijja kuba lisobola okukola reconciliations amangu ago ng'okozesa simu yo tulina ba agents mu bitundu ebyo gye muli ate tugenda kugaziya twongereko ba agents kumpi nga 100 era mujja kuba mulaba obupande bwabwe eyo gye mukolera tusobole okuba nga obufumbo butambula bulungi so enkola zino zonna tuzirina mujje mutwebuuzeeko branch ekuli okumpi genda ogyebuuzeeko beera ambassador waffe mu kitundu eyo gy'oli ogambe nabaddeko mu meeting ya Tropical naye nawulidde kino na kino munywanyi gendayo sobeere ambassador waffe mu kitundu gy'oli
Term loans eza bulijjo ze mumanyi ojja nosaayo omusingo gwo tukuwa ssente ezo muzimanyi kubanga kasa buli ali wano yali yeewozeeko. Ekisembayo bakadde bange tulina enkola gye tuli mu kubafumbira era essaawa yonna tugenda kubanga tubaweereza communication tugiyita ecosystem financing. Nga bwe mutuwagidde ebbanga lino twagala kwongera value ku mirimu gy'emu ku bizinesi zammwe. Si kirungi kuba anti tugambye bufumbo, si kirungi kubanga sayidi y'emu yeeteekamu ssente ewa sapooti kati twagala ni sayidi endala ekole ki, sayidi endala twagala ekole ki, esapootinge. So enkola eyo obanga olina kampani nina omukulu wa Ugachik mukubireko mu ngalo sewo webale kujja. Ngenda kuwa example y'omukulu wa Ugachik nti Ugachik nga kampani eri waggulu wano naye ate I'm greatly honored and humbled for this opportunity to share knowledge with you. My name is Musa Mayanja. I'm a tax consultant. Allow me recognize my former teacher, Haji Maseruka, and Honorable Sarah Nkonge. She helped me when she was in the State House Land Division to regain my land. The first land I bought on my first salary. I appreciate that. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Good morning to you all. Ngawe muwulidde ndi Musa Mayanja, Oluganda ndumanyi bulungi n'Oluzungu ndumanyi bulungi naye nga leero bampise twogere ku misolo. Ngawe mujjukire emabega awo twafunamu obuzibu abasuubuzi we bafuna obuzibu ku musolo ogwa VAT we baali babateereddeko IFRIS. So ababanka bakirabye nga kyetaagisa okumpita tusobole okubeera nga tweyigiriza ku misolo. Nsuubira nti ffenna abali wano tuli familia n'omusolo era singa mba mbuuzizza omuntu omusolo kyeki aba amanye ekyokunziramu. Naye ng'omusolo it's a monetary charge imposed by government on persons, entities and transactions to generate revenue. Emisolo giva mu mateeka era emisolo giyisibwa Parliament, Acts of Parliament. Constitution yaffe Article 152 subsection 1 ekirambika bulungi nti nno tewali musolo gujja kuyisibwa okujjako nga guliko authority ya Act of Parliament. Ekyo nno kintu kikulu eri ddala mmwe abakola emirimu gyammwe egya business okumanya nti nno bamemba bammwe aba Parliament be balina okubateeseza ku nsonga ezikwatagana n'emisolo. Tewali musolo guyisibwa nga teguyise mu Parliament, tekiriyo. Era ojja tunuulira acts ze tulina ez'enjawulo, Income Tax Act, VAT Act, Lady, Gaming, Sports and Gaming Act, zonna ziyitawa ziyita mu Parliament. So abakulu abo be balina okutereeza ensonga zaffe ezo ezikwatagana n'emisolo. Omusolo omulungi, principles of taxation, musolo gulina okuba equitable oba fair, nga kitegeeza nti nno we muba nga muli bantu banjawulo nga mukola business ez'enjawulo naye nga mukola ssente zezimu mulina okuba nga musasula omusolo gwe gumu. Tosobola kuba ng'ono atunda nkoko omulala ng'atunda katugambe endibotta bonna nga batunda emitwalo 4 naye ng'ow'enkoko bamuggyako omusolo mungi. Bonna balina okuba nga basasula omusolo gwe gumu. Then omusolo omulungi era gulina okuba convenient. Ekyokulabirako bw'oba ng'omuntu otuuse okusasula omusolo katugambe ng'oli Malaba teweetaaga kusooka kudduka Kampala ogusasule atodde Malaba. N'ekyo ndowooza tukirina ku tax system yaffe. Osobola osasulira wonna w'oli ku apps za bank ne ku mobile money. Omusolo gulina okuba certain, olina okumanya nti nno wemba nga nina transaction bweti omusolo guliko
gwa ssente bwe ziti. Then omusolo gulina okuba economical. Abantu abakola business tekyetaaga kubanga bagenda kubanja omusolo katugambe gwa million 3 naye nga weetaaga okukozesa million 10 osobola okusasula omusolo gwa million 3. Gulina okuba nga guli economical nga guli reasonable. Then gulina okuba nga guli simple nga mwangu okutegeera nga si kizibu gy'oli. Then the ability to pay olina okuba nga osobola ogusasula. Omugaso gw'omusolo, role of taxation. Mukimanyi bulungi nnyo nti ssente ze bakuŋŋaanya misolo ze zirina okuddukanya program za gavumenti okuli okuzimba amasomero, okusasula abakozi, okuzimba amakubo, security n'ebyo byonna. Era gavumenti zikozesa omusolo okuregulatinga demand ne supply. Ekyokulabirako bayinza okuba nga bayina ekintu ekiri specific kye baagala okendeeza engeri abantu gye bakikozesamu. Katugambe nga sigala. Olaba sigala bamuteekako omusolo mungi abantu babeere nga tebamukozesa nnyo. Then okukubiriza omusolo bakukozesa okukubiriza industries zaffe zinansangwa. Tax is used to encourage development of local industry. If there is anyone who deals in local petroleum gas or gas on Afumba, you realize that they imposed tax on cylinders to protect the local manufacturers who are manufacturing cylinders. That is just example. Waliwo industry factory bagita Burhani beba manufacturing cylinders. So bateekawo omusolo abantu babeere nga tebaziyingiza kuva bweru basobola okuwagira factories ze tuyinawo wano. Then it can also be used to discourage or protect from harmful and undesirable products. Ngawe nabawadde example eri eya sigala. One of the products endala nyingi ze bateekako emisolo abantu babeera tebazikozesa. Tax can also be used to achieve greater equity in distribution of wealth and income. Ojja kwegendereza abakozi be tulinawo wano, omuntu afuna ssente zisukka mu million 10 omusaala ogw'omwezi bamuggyako omusolo mungi okusinga omuntu afuna omusaala oguli mitwalo 3. Ko omuntu ali mitwalo 3 bamuggyako 10%. Asuka million 10 bamuggyako 30% ne bongerako ne 10%. So ekyo bakikola okubeera nga ba bridging a gap eya byenfuna. Omugagga aleme kuba mugagga nnyo okusinga omwavu ennyo. Yes, we are looking also at the rights of taxpayers. Wano wammwe wabakwatako okumanya rights zammwe. You have a right to fair treatment. Balina okubeera nga bakukwata bulungi gwe ng'omusasuzi w'omusolo. Tetusobola kubeera nga tulina edduuka ku street yemu nze ne bajja ne bangerekera nnyingi nnyo nga tukola transactions ezimu ne baŋŋa nze nsasula rate ndala ate omulala ne bamuwa rate ndala. Balina okuba nga bakuwa fair treatment. Then you also have a right to finality. This means that if you have any issue, any tax issue, it has to be pushed balina ogikolako bagimalirize. For example, kaŋŋambe bakuwa assessment n'ogamba bannaye ssente ze bwa assessinga si ntuufu. W'ogenda n'okola complaint yeeyo balina ogigoberera paka we bagiggusa. You also have a right to know when URA has finalized an audit. URA emanyi okuyita abantu n'etunula mu misolo gyabwe oba mu declarations ze babawadde n'ekola audit. Kati we bemaliriza audit erina okuyita ekugambe nti munnange bino bye twasanze bye wateeka mu misolo gyo. So ina right eyo. You also have a right to privacy. Mwenga abakola business mukimanyi nti mukola under a lot of competition.
oyinza okuba gwe wazudde ng'olinawo gye engatto zo, omulala gw'okola naye ye ng'azifuna ku bbeeyi nnene. Naye URA yeyina information esobola okulaba nti ono supplier we y'ono. Kati oyina right okubeera nga URA protectinga privacy yo n'etawa information yo ba competitor bo. You also have a right to confidentiality. Chikwatagana ne chiri tebalina ku revealinga bikwatagana ne transactions zo. Taxpayer also has a right to expect appropriate action to be taken against URA employees who wrongfully use or disclose taxpayer information. Singa wabeerawo omukozi w'ekitongole ekiwooza akwata information yo n'agigabira abantu abalala b'otandiyagadde bagifune, oyina olukisa okulaba nti wabaawo ekimukolebwako. Kiyinza n'okusukka ku disclose okugaba just information. Waliwo ba office abamu ababeera high-handed oba olumu nga balina ndooza kye beetaaga n'ojja ne bagaana okclearinga ebintu byonna nga mu mazima balina okukola ki? Okubiclearinga. So oyina right okulodginga complaint babeereko kye bamukolera oyo omukozi aba yenyigidde mu kintu bwe kityo. Kati tugenda tunuulira lwaki kirungi, why the importance of compliance for SMEs. Lwaki kyandibadde kirungi business okubeera nga zisasula n'okufayiringa emisolo. Ekisooka obeera osobola okusuubula amaguzi okubitunda ebweru n'okubigula okuva mu nsi z'ebweru. Tukimanyi bulungi nnyo nti tosobola kufulumya bintu bweru oba kubigula okuva ebweru nga toyina tax identification number gye bayita TIN. Olina okuba nga oli registered bulungi osobola okusuubula ebintu okubijja ebweru. Ekyokubiri, lwaki kyandibadde kirungi omuntu abeere nga asasula emisolo, osobola bw'obeera ng'osasula emisolo n'okugideclaringa obulungi, osobola okgenda ne bakuwa ku tax benefits. Osobola okgenda n'oclaiminga tax benefits. N'ekirala omugaso gw'okuba compliant mulimu oku-accessinga bank loans. Sebo oba mwenna mukimanyi nti nno w'ogenda okufuna loan mu bank zikusaba kye bayita tax clearance. Naye ng'okufuna tax clearance eyo oyina okuba nga obadde ocomplyinga, era oba obadde tocomplyinga tebakola ki? Tebagikuwa. Then kuliko maintaining business reputations. Tukimanyi bulungi nti oba ogenda kukola n'ebitongole ebimu baagala okukakasa nti omuntu gwe tukola naye musasuzi wa misolo. Ababidinga ne government mukimanyi. Kati waliwo ne companies, people who are supplying supermarkets. You very well know that supermarkets ask for people who have TIN numbers, people who have electronic invoices to be able to transact with them. So that's also one of the important points why it's good to be complying with taxes. Then omuntu abeera asasula emisolo yeewala okubeera nga bamuwa assessments. Tukimanyi bulungi nnyo nti nno bw'obeera ng'obeera wa registeringa TIN naye nga tofayiringa returns zo, tosasula misolo, URA eveeri yo nekuba assessment okusinziira ku banna abalala bali mu business yemu engeri gye bakolamu. So oyinza okuba nga gw'obadde tokola oba business yayimiriramu naye lwakubanga tofayiringa ne bakuba assessment. So kirungi okubeera ng'ocomplyinga okwewala assessments ezo ne fines ne penalties. Then also emisolo nagyo giyambako business okubeera ng'eri going concern, business okuba nga yeeyongerayo. Tulabye business nyingi oli akolayo emyaka 5 ne bamubanja emisolo mingi n'agamba sigenda kusobola gisasula kanzigalewo nzigulewo endala. Naye nga ideally wandiyagadde okole business yo running even for 100 years nga wooli oba nga toliiwo. So okusasula emisolo kuyambako business okubeera ng'ebeera continuous. Then okubeera omuntu complying with tax helps you to participate in public procurement. That one we are all aware. Teri agenda kuwa contract nga toyina tax clearance. Fena tukimanyi mbu PPDA okuwa contract oba
okushortlistinga ku basupplier bamala kakasa nti oli musasuzi wa misolo. Then emisolo giyamba oku-accessinga government services. Waliwo omwami abadde ayogera ku SCF, nkakasa nti n'okubenefitinga mu services owezityo era bamala kakasa nti you are a registered business, you have registered for taxes, n'osobola okuba ng'ofuna services bwezityo. Then a compliant taxpayer can also claim tax refunds. Abantu basasula omusolo mungi ddala abantu abayimportinga ebintu. Ojja kwesanga ng'oli alina omusolo mungi nnyo gw'alina ku akawunti ye, naye nga waaba amaliriza omwaka n'atuuka okubala omusolo omutuufu gwe balina omuggyako omugereka, yeesanga ng'asigazaayo ssente nnyingi ku akawunti. Kati ssente ezo osobola okusaba refund bazikuddize, naye bw'oba toli compliant tolina ngeri gy'ojja kusabamu ki refund eyo. Katutunuulire obuvunaanyizibwa bwa bizinesi zaffe ku misolo, tax obligations for SMEs. Buli business eyina obuvunaanyizibwa okuregisteringa okufuna tin number. Lwaki? Bamanyi nti no buli muntu akola bayina okumuggyako omusolo, so olina obuvunaanyizibwa okubeera ng'oregisteringa ofune tin number. Era every business has an obligation to ask for refund claims. You also have an obligation of keeping proper records. Kati wano we wasinga okubeera obuzibu mu business. Lwaki? Omusolo bagubala at the end of the financial year. Kati at the end of the financial year bakusuubira financial year gwako mu June. Baba bakusuubira okuba ng'olina records zonna ez'okuva mu July, naye abantu abasinga tebatereka records ezo ate nga nkulu. Olina n'obuvunaanyizibwa, you have a responsibility to file tax returns, you have a responsibility of paying taxes in due time, you have a responsibility of avoiding tax evasion, tolina kwenyigira mu bintu ebiremesa okusasula omusolo. You have an obligation to comply with the tax laws, osasule era osasule mu budde. You have an obligation to update personal information. Company webanga eri Fort Portal tosobola olina okulaga nti eri Fort Portal n'otalaga nti eri Kampala. You have an obligation to make due diligence in tax matters. Olina okwebuuza ku nsonga z'omusolo ku bantu abatuufu. You have to be respectful to tax officers. You have to deal with authorized staff. You have to quote your TIN. Yes, tax registration and filing requirements. Kiki kye weetaaga okwewandiisa ku bisolo? Weetaaga esimu, you need an active phone contact and email. You need a national identification for Ugandans or a passport with valid work permit or visa for non-Ugandans. You need a registration certificate and business registration for sole proprietorships and partnerships. You need a registration certificate and a Form 20 for corporations. You need to have a fixed place of work. Company ino kubanga ina office, ino kubanga ina we today, okubeera ngo registeringa for tax. Then weetaaga ne internet, ne computer, weetaaga ne business correspondences, weetaaga records. Olina okuba ne bank statements, olina okuba ne purchase orders, invoices, packaging list, n'ebyo weebityo. Tax filing and payment deadlines. Kati mukimanyi emisolo, tutunula emisolo egya domestic tax, giyina ebiseera we giyina okubeera nga bagifayiringira era bwe bagisasulira. Waliwo emisolo gye bafayiringa omwezi, buli mwezi. There are taxes that are filed on a monthly basis, and these include pay as you earn. Abalina abakozesa abakozi mulina okufayiringa pay as you earn buli mwezi. You have to file VAT, value added tax, on a monthly, and withholding tax on a monthly, and also local excise duty. Ba manufacturer abasinga bakimanyi bafayiringa local excise duty. So emisolo gino gyonna girina okufayiringibwa obutasukka ennaku z'omwezi 15 ez'omwezi ogujja.
For example, if I'm to file for October, I do not have to exceed 15th of November to file for a return that was due in October. Then we also have annual income tax. Muno mulimu owabantu sekinomu wanono wakulu nnyo abantu abasinga aba individual tubeera ne tin naye tetumanyi tulina obuvunaanyizibwa obufayiringa emisolo. Abasinga bamanyi companies zaabwe zokka oba business zezifayiringa. Ba individual abatafayiringa misolo be bakozi abayina omulimu gumu oba nga si ba director mu company yonna. Oyo talina kufayiringa kubanga company emusasula omusaala ebeere mufayiringira. Abasigadde bonna muba muyina okufayiringa omusolo ng'omwaka gw'ebyensimbi guweddeko. So individual ofayiringa provisional income tax. Oyino individual ye muntu sekinomu. Ofayiringa omusolo ogwo nga tonnaba provisional gwe musolo ze ssente z'osuubira okukola mu mwaka oguddako. So oyina okuzifayiringa before 30th of September bakuwa emyezi 3 nga financial year yeweddeko. Era bakusuubira okusasulako at least quarter, which is 25%. Then for non-individuals bakuwa paka end of December bakuwa emyezi 6 okuva financial year bweggwako okola projection eyo eya income tax y'omwaka ogubaguddako. Then final income tax oyo ali filed owaba individual ne ba non-individual owabantu ne companies, it is filed by 31st of December or at the expiry of 6 months. Waliwo abantu abamu abayina financial year zaabwe nga ziggwako mu December. So yo abayina okufayiringa by 30th June. Income tax, final income tax. Katutunulire penalties ne assessments zebatera okuwa abantu. Waliwo penalty y'okufayiringa return late eyebeera ya $200 buli wobeera late. For example, wobanga obadde olina okufayiringa VAT wa February n'omufayiringa mu June waba wayiseewo emyezi 5. So baba bagenda kuwa penalty yakakadde kalamba kuba buli mwezi bagubala $200. Kati we bakizuula nti return eyo tewagifayiringa ne wayitawo katugambe emyaka nga 10. Wosalawo ogifayiringe bakubisaamu emyezi egyo gyonna $200. So ezo penalty we can avoid singa tubeera compliant. Waliwo penalty y'oku understating a provisional income tax. Omwaka nga we twogeddeko wali omwaka we guba guweddeko owa projection ya ssente z'osuubira okukola mu mwaka oguddako. Kati we bakizuula nti projection eyo wawa ntini nnyo bakuwa penalty eya difference ya ssente entuufu z'odeclarinze ne ze waliwa projectinga. Then waliwo penalty ey'obutateeka digital stamps ku bintu. Mujja kwegendereza amazzi gano galina digital stamp, cement abeerako digital stamp. Era oli abitunda waaba nga teyateekako digital stamps ezo, kampani ye bagiwa penalty ya $5,000,000. Singa bakwata eccupa eneemu eya siringi 1,000 nga terina digital stamp bakuwa penalty ya $50 million. Not issuing IFRS invoices eyo mugijjukira omukulembeze w'eggwanga yagiyimiriza naye penalty ya $6,000,000 ku invoices zonna z'oba issuinze mu mwezi. Naye tebannagijjawo balina gijjirawo mu parliament. Just bagiyimirizaamu naye penalty eyo tennaba kuvaawo. Waliwo okulwawo okusasula mu budde bakuwa interest wa 2% buli mwezi gwoba oluddewo okusasula omusolo. Wano n'abasiraamu kibakwatako kuba waliwo abatayagala kusasula interest riba. So oba olina okusasula mu budde okubeera nga oba olina okusasula mu budde okuba nga weewala ekyo. Failure to withhold pay as you earn. Kino nakyo kintu kikulu nnyo abantu abasinga balina abakozi be bakozesa naye nga tebabaggyako pay as you earn. Ate we batuuka okudeclaringa ssente ze bakoze balaga nti no tulina abakozi era twabasasula $8,000,000 omwaka guno naye bagenda okutunulira declarations eza pay as you earn nga tezikwatagana na $8,000,000. Kati bazidisalawinga ne bazigaana.
Then waliwo n'obutajja ne kino kikulu waliwo obutajja withholding tax ku ba professional. Tutera okuwa abakozi emirimu ba lawyer, ba accountant, ba architect bonna naye withholding ono amateeka gagamba nti olina okusooka okuba nga bakugazeetinze okuba nga omutoolako. But when it comes to professionals, yo mujjako teweetaga kuba nga bakugazeetinga. For every professional that you pay, ne woba omusasudde emitwalo 10, you have to deduct 6%. Professionals. Tax types, tulina customs, nawe muziraba ezo muzimanyi, import duty, export levy, excise duty, VAT withholding, customs levy, environmental levy. Zino ze sente ze bajja ku bintu ebicrossinga border. Emisolo gye bajja ku bintu ebicrossinga border. Then we have domestic taxes, omuli income tax. Income tax aliko waliwo aba individual abafuna employment nga we twayogeddeko. Waliwo abakola business naye ng'agikola nga muntu sekinoomu, sole proprietorship. Waliwo n'abafuna emisolo okuva mu mayumba. So oyo yenna income tax era balina okusasulibwa. Katulina aba non-individual mulimu companies bazigereka, erina okubala ebitabo byayo n'eraba amagoba, omusolo bagugereka ku magoba. It is 30%. Munansonyiwa obudde bugenderedde n'ebisigadde kambiyite mangu. Tulina excise duty, oyo gwe bateeka ku bintu ng'amazzi, seminti. Tulina value added tax, VAT oyo tumumanyi ateekebwa ku bintu byonna ebiri vatable, ebiri standard rated, ali 18. Waliwo n'ebiri zero rated, ali 0%. Era aba asasulibwa buli mwezi. Tulina gaming tax agibwa ku baana abantu abakola betting ne zaala. Kati katutunuulire mistakes ezikolebwa abantu, ndowooza nja kukoma ku zino, mistakes ezikolebwa abantu ba business. Mulimu obutakuuma biwandiiko, not maintaining proper records, not filing tax returns in periods when there was no business. Abantu abasinga wootakola olowooza mbu ndo tolina kufayiringa return. Ne URA tejja kumanya nti tewakoze. So engeri yokka gy'ejja okumanya fayiringa return, obagambe bannange guno omwaka income nali siina era bajja gitwala. Ne wootafayiringa bo bajja kwasesinga. Under declaring sales, waliwo abantu abalina omuze ogw'obutalaga sales entuufu ze bakoze, naye ate nga URA erina amakubo ga mirundi emirala mingi mwesobola okulabira nti mwakoze, okugeza IFRIC, okugeza waliwo abakusasula ne bakuwithholdingako, neetegera nti bakuwadde million 10 naye wabagambye wakoze 2. Kati ebyo byonna ziba nsobi. Filing deductions that are not related to generating business income. Osasudde fees za muwalawo n'oziteeka mu business deduction, n'oteekamu expense ng'eya business. Otutte muwalawo oba ogenda ku trip e Dubai, okozeseza sente za company n'ogiteekamu nga deduction ya business, tekikkirizibwa. Waliwo understating provisional income tax, twakyogeddeko. Waliwo obutateeka digital stamps ku macupa oba ku bintu ebigendako digital stamps. Waliwo obutawa IFRIC invoice, ekyo mukijjukira kyaliwo emabegaawo we bagabira million 6. Waliwo okulwawo okusasula. Twakirabye nti emisolo gyonna egisasulibwa buli mwezi girina okuba paid by 15th of that month, the following month. So olwawo waliwo interest eyejja, kiba kikyamu. Failure to withhold provisional income tax. Ogwo nagwo muze mubi ogukolebwa. Bana nsaba mukkirize kome wano akadde katini wali ejjuma. Neyanziza nnyo okumpuliriza. Thank you very much. Ziba muze engineering sinze omuntu. Naye ogenda otunuuliranga oba toliiwo ebintu tebitambula bulungi ng'omuntu. Ng'ate bannaffe abamu like Indian communities and so on, they have set up businesses, they are really family businesses, but they have gone beyond generations. Ezaffe omuntu omukasitaafa nga buli kimu kifa. So he made very good presentations to people in other countries on different forums. And when I called him, because I looked for him for a whole week, his phones were off.
nensalawo muweereza WhatsApp, nagimuweereza yesterday night. No, yesterday evening. Nangamba Yunus right now I'm in Nairobi. I don't know whether I can even make it. Nekanda be flight schedule yange. Nakyusa schedule. Najja waneeno atuuse saa 12 ez'okumakya. Agenze bugenzi kunaaba na kunywa kachai. Najja wano. So that's why I felt that sacrifice is worth noting. And Tony, thanks for giving my customers priority. Please, you're welcome. By the way, he's highly paid to talk, but he has done it because he really treasures you all. Thank you very much, Tony. Banange mbalamusiza nnyo. Amanya gange nze Tony Mugisha. I'm a financial advisor. I run a business here in Nairobi, but I'm licensed in 120 countries. So my oldest customer is 86 years. The oldest business we advise is 7 generations. Our youngest customer is 31. In total, we manage close to 290 family offices. It's a pleasure to be here, and thank you so much, Topical Bank, to invite me to share. I know we are running out of time, but I'm going to make my presentation for only 15 minutes. Tulifena? Mfunye chance okuba ntinsobola okuba nga nkola ku continents nya. Ate ndabye ebintu ebimu family businesses ezimu ze bikola taffe tubikola wano okusingira ddala mu Sub-Saharan Africa. So nensalawo company yaffe Ayton Capital esobole okuba nga efocusinga ku family businesses, tusobole okuba nga tusharinga n'ebino ebintu musobole okuba nga mufuna kyemuyinza okukolamu oba kyemuyinza okugyamu kyemuyinza okuba nga muapplyinga mu business yammwe. Families ntini nnyo zoyinza okubuuza olwaleero. Eno ye Salam TV.